بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إنا أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إنا أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إنا أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، والسلام عليك يا من اختاره الله، وتأذن لي أن نكون معكما تحت الكساء. فقال: وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إنا أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، يتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء. فقال له: عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك.
فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم منا وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأزحب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إنما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبحلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم تصادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي العظيم، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إنما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي العبابي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا محاذ في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا،
ما ذكر خبرنا حاز في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعاتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. حسین 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 یا حسین حسین
القریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین صلوات. ایک سورہ فاتحہ. ہری شاہ کربلا زینب ہری شاہ کربلا زینب دوسری تو ہے فاطمہ زینب دوسری تو ہے فاطمہ زینب تو نہ ہوتی جو شہ کے دوش بدوش تو نہ ہوتی جو شہ کے دوش بدوش فتح ہوتی نہ کربلا زینب خواہر شاہ کربلا زینب خواہر شاہ کربلا زینب اب کہاں چھپ سکے گا قتل حسین اب کہاں چھپ سکے گا قتل حسین تو نے پردہ الٹ دیا زینب خواہر شاہ کربلا زینب پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زینب جگر فگار جہاں سے گزر گئی زینب جگر فگار جہاں سے گزر گئی بیٹوں کو جس نے بھائی پا قربان کر دیا لاشیں جبائے شکر کا سجدہ ادا کیا ایسا مظاہرہ
کبھی دیکھا نہ صبر کا، سرور کی غم گسار جہاں سے گزر گئی، زینب جگر فگار جہاں سے گزر گئی، بازو تیری سماں میں بندے بدعا نہ کی، بھائی بھتیجے قتل ہوئے بدعا نہ کی، اہل حرم کے خیمے جلے بدعا نہ دی، اہل حرم کے خیمے جلے بدعا نہ کی، بھائی کی جان سار جہاں سے گزر گئی، زینب جگر فگار جہاں سے گزر گئی، خطبہ علی کے لہجے میں جس نے سنا دیا، دربار کو یزید کے جس نے ہلا دیا، تھا حق کا پاؤں کون جہاں کو بتا دیا، حق بین و حق شیار جہاں سے گزر گئی، زینب جگر فگار جہاں سے گزر گئی، ظالم نے بیلچے سے جسے کر دیا شہید، کیسے کہوں جو اس پا مظالم ہوئے شہید، دل کانپتا ہے ضبط کا یارا نہیں سہی، دل کانپتا ہے ضبط کا یارا نہیں سہی، زہرا کی یادگار جہاں سے گزر گئی، زینب جگر فگار جہاں سے گزر گئی، پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ سلوات، اللہم صلی۔ قید میں جب بھی سنا لفظ ردا زینب نے، تم کو عباس بہت یاد کیا زینب نے، تم کو عباس بہت
یاد کیا زینب نے قید میں جب بھی سنا، اپنے پرچم کے پھریرے میں چھپا لوں میرا سر، اپنے پرچم کے پھریرے میں چھپا لوں میرا سر، دل ہی دل میں یہ کئی بار کہا زینب نے، دل ہی دل میں یہ کئی بار کہا زینب نے، عمر اکبر کی بڑے سوچ کے اپنے بیٹے، عمر اکبر کی بڑے سوچ کے اپنے بیٹے کر دیے بھائی کے بیٹے پہ فدا زینب نے، قید میں جب بھی سنا، چھیننے والوں کو نیزوں سے ستم کرنا پڑا، چھیننے والوں کو نیزوں سے ستم کرنا پڑا، اتنی مضبوطی سے تھا میٹھی ردا زینب نے، قید میں جب بھی سنا، اس کے زخموں میں کئی بار ہوئے زخم نہیں، اس کے زخموں میں کئی بار ہوئے زخم نہیں، پر نہیں چھوڑا کبھی فرش عزا زینب نے، پر نہیں چھوڑا کبھی فرش عزا زینب نے، قید میں جب بھی سنا، لفظ ردا زینب نے، تم کو عباس بہت یاد کیا زینب نے، قید میں جب بھی سنا، نعرہ سلوات۔ اور محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاصل جسے آقا کے حضور ہو جائے، حاصل
حاصل جس آقا کی حضور ہو جائے، دنیا کے غم و رنج سے دور ہو جائے۔ اے صلی علی مجلس پر نور حسین، اے صلی علی مجلس پر نور حسین، ناری بھی آئے تو نوری ہو جائے، حاصل جس آقا کی صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ سجاد جب دوبارہ اسیر جفا چلے، سجاد جب دوبارہ اسیر جفا ہوئے، زنجیر اور طوق میں پھر مبتلا ہوئے، روح رسول پاک کو صدمے سوا ہوئے، درد و علم بطول کو لائے انتہا ہوئے، درد و علم بطول کو لائے انتہا ہوئے، غل تھا کہ پھر مدینے کی بستی اجڑتی ہے، گردن میں طاق پاؤں میں زنجیر پڑتی ہے، گردن میں طاق پاؤں میں زنجیر پڑتی ہے، القصہ جس گھڑی کے نمایاں ہوئی سحر، لشکر ہوا یزید کا آمادۂ سفر، اٹھی وضو کو خواہر سلطان بحر بر، فضان جان ماز بچھائی بچشم تر، فضان جان ماز بچھائی بچشم تر، ایک دم ملول ہاتھ سے سوا ہوتی جاتی تھی، زینب نماز پڑھتی تھی اور روتی جاتی تھی، زینب نماز پڑھتی تھی اور روتی جاتی تھی، فارغ ہوئی دعا سے جو زینب بچشم تر، فضا کو تب بلا کے یہ بولی، وہ نوح ہے یہاں سے بہت قریب ہے، سنتی ہوں وہ شجر خولی نے جس درخت میں باندھا تھا شے کا سر، خولی نے جس درخت میں باندھا تھا شے کا سر، لے چل وہاں پہ فاطمہ زہرا کی جائی کو، روں گے
کے نیچے میں بھائی کو روؤں گی اس درخت کے نیچے کہ بھائی ہوں روئی بیان کر کے جو زینب بحال زا ماں بین دشت ہائے حسینہ کی دیوا ایک باغ تھا وہاں کے ہر ایک گل تھا جس کا خواب کا موتمم وہاں کا تمیم ستم صحب سا موتمم وہاں کا تمیم ستم شہا ظلمت آیات کفر کی اس بد خصال سے رکھتا تھا بغض دل میں محمد کی آل سے رکھتا تھا بغض دل میں محمد کی آل سے پوچھا یہ اس نے آ کے قریب سپاہ شر عورت یہ کون سی ہے جو روتی ہے اس قدر بولا کوئی شکی کہ تجھے کیا نہیں خبر زینب یہی ہے عاشق سلطان بیروبر زینب یہی ہے عاشق سلطان بیروبر مدت سے سوگوارے شہ تشنا کام ہے یہ خواہر حسین علیہ السلام ہے یہ خواہر حسین علیہ السلام سننا تھا یہ کہ غیظ میں آیا وہ بد زباں پہنچا قریب دختر خاتون سجا تھا آہنی جو ہاتھ میں ایک بیلچا گرا مارا شقین فرق پہ زینب کے ناگہاں مارا شقین فرق میں زینب کے ناگہاں غشا گیا زمین پہ تھرا کے گر پڑے سر پر لگے وہ ضرب کے تیورا کے گر پڑے سر پر لگے وہ ضرب کے تیورا کے گر پڑے مہلک مرض میں جب یہ قیامت ہوئی بپا صدمے سے سرد ہو گئے زینب کے دست تھا صحرا میں جن و انس کے رونے کی تھی صدا پہنچا جنا میں خواہر سلطان کربلا پہنچی جنا میں خواہر سلطان کربلا آنے لگی بکا کی صدا آسمان سے غل پڑ گیا کہ اٹھ گئے زینب جہان سے غل پڑ گیا کہ اٹھ گئے زینب جہان سے دوڑی یہ حال دیکھ کے فضا بسد علم دیکھا کہ جسم پاک میں باقی نہیں ہے دم دوڑی وہاں سے پیٹی سر وہ اسیر عابد کے پاس آ کے پکاری بچشم نم عابد کے پاس آ کے پکاری وہ چشم جنت میں سوگوارے شہ بیروبر گئی جلد آئیے کہ زینب دل گیر مر گئی جن آئیے کہ زینب دل گیر اے
سر گروائے آل اباوا مصیبت سر پر اڑاؤ خاک زاوا مصیبت تازہ ستم یہ اور ہوا وا مصیبت زینب نے کی جہاں سے قضاوا مصیبت زینب نے کی جہاں سے قضاوا مصیبت سامان غسل زینب دل گیر دیے جلدی پھوپھے کے دفن کے تدبیر کیجیے جلدی پھوپھے کے دفن کی تدبیر کیجیے سجاد جب دوبارہ برائے خوشنودی قائم آل محمد بلندتر صلوات محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج کی مجلس کے اسپانسر اسد علی، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اور ان کے مرحومین کے لیے اور ان کے والد صادق علی اور ان کے تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یوسینا ماہ العدون ولا یودی حقه المجتہدون الذی لا یدرکه بحد الحمم ولا یناله غوث الفتن الذی لیس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان الأرض ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبنا وحبيب رب العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. Dear brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It was 5 years after the Holy Prophet had migrated to Medina that the first daughter to the house of the Ahlul Bayt salawatullah alayha came down to this world. When this girl was born, the Holy Prophet, he was out on a journey, and Lady Zahra salawatullah and Amir al-Mu'minin did not name this child the same way they did not name Imam Hassan, the same way they did not name Imam Hussein, this same way they waited for the Holy Prophet to come back. When he came back, the Holy Prophet is giving the good news, the glad tidings of the birth of this daughter, and the Holy Prophet asks, what is the name that you gave this child? Amir al-Mu'minin, he replies, Ya Rasulullah, we did not name this child, we waited until you came. The Holy Prophet,
He says, if you've waited for me, then I'm waiting for Allah subhanahu wa ta'ala. The same way that the Holy Prophet waited for the name of Imam Hassan alayhi salam to come from Allah subhanahu wa ta'ala, the same way he waited for the name of Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam to come from Allah subhanahu wa ta'ala, that's the same way he waited for the name of Lady Zainab to come from Allah subhanahu wa ta'ala. When he waited, Hazrat Jibreel alayhi salam, he comes and he tells the Holy Prophet, Ya Rasulullah, this child, this daughter of Amir al-Mu'mineen, throughout her whole life, she is going to be engrossed in nothing but trials and tribulations. Nothing but trials and tribulations. And there's going to come a point in time when her hair will turn gray and her back will be bent. When her hair will turn gray and her back will be bent. The Holy Prophet, he starts to cry. When he starts to cry, the family asks, why is it that you're crying? And now the Holy Prophet, he tells them, up until this point, this was 2 days after Lady Zainab was born. But as soon as she was born, Imam Hassan he looks at her, he looks at his father and he says, oh father dear, Allah subhanahu wa ta'ala has given me a sister. When he said this, Amir al-Mu'mineen at that time had started to cry. And Imam Hussein he did not know why. He asked his father, why are you crying? The Amir al-Mu'mineen, he tells him to wait. When the Holy Prophet comes and he tells everyone what will happen to this daughter, that's when Abu Abdullah al-Hussein also starts to cry. That's when he starts to cry. The love that Lady Zainab had for Abu Abdullah al-Hussein, you see that in Karbala. The love that Imam Hussein had for Lady Zainab, you see that in Karbala. And we'll get to what that love was. But this daughter of Amir al-Mu'mineen, what was her upbringing like? I recited this verse of the Quran, which is a very famous verse. And when it comes to the events of Karbala, and when it comes to any musibat that happens upon an individual, especially in the time of death, this verse is always recited. What is that verse? Allazina iza asabatum. Those people, when there is a musibah that befalls them, when there is a trouble that befalls them, what do they say? Qalu inna lillah wa inna ilayhi rajiun. They say that we are all from Allah subhanahu wa ta'ala and that we will return to them. Allah subhanahu wa ta'ala says, it's this people, or it's these people that Allah subhanahu wa ta'ala has sent His rahmah on. It's these type of people. Those people that have patience. Those people that have sabr. This is one of the aspects I want to look at when we analyze the life of Lady Zainab sallallahu alaihi. How much patience, how much sabr she had. 1. 2, what was it that Lady Zainab did? What was it that she did for Islam? Everyone knows that in the beginning of Islam, the wealth of Lady Khadija and the sword of Amir al-Mu'mineen, it's what led Islam to spread. Correct? The same way it was the shahadat of Abu Abdullah al-Hussein and the sermons of Lady Zainab that allowed Islam to stay in this world. Stay in this world. What people don't realize is that the jihad of Abu Abdullah al-Hussein that was jihad al-asghar. That was jihad al-asghar. The jihad of Lady Zainab, that was jihad al-akbar. That was jihad al-akbar. The jihad al-asghar is being remembered until the end of time. The jihad al-asghar is being remembered until the end of time. Why? Because of that jihad al-akbar that Lady Zainab fought. It's because of that jihad al-akbar. If it wasn't for the sermons of Lady Zainab, if it wasn't for her character, everything would have been lost. Everything would have. When you come and analyze the life of Lady Zainab, she comes back to Medina. What does she do? Does she stop talking about what happened in Karbala? No, she doesn't. She's speaking about what happened in Karbala, to the point where some of the narrations, they say the reason that Lady Zainab, her burial is in Sham is because she was forced out of Medina. She was forced out of Medina because of the sermons, because of the speeches. What was Lady Zainab doing? The same way that some of the mu'mineen, they have majalis at their homes. Lady Zainab, she used to have majalis at homes. When the women used to come, she used to remind them about what?
She used to remind them about what happened to her father's right. She used to recite to them the sermon of Lady Zahra salawatullahi alayha. And when you read that sermon, you realize that in that sermon, Lady Zahra went to the tyrant of her time. Why? So she could tell them that you've usurped the right of my husband, Amir al-Mu'mineen. And that's what Lady Zainab used to do. She constantly reminded people, the reason that this happened to my brother Imam Hussein is because my father's right was usurped. It's because they had taken away the right of my father. You look at the strength that Lady Zainab went with. You don't see that strength in any other prophet. You don't see that strength. The way that she went to the tyrant of her time. You look at Hazrat Musa alayhi salam. When Allah subhanahu wa ta'ala tells Hazrat Musa to go to Fir'aun, what does he say? Ya Allah, send my brother with me. Send my brother with me. Send my brother Harun with me. You don't see anywhere in the narrations where Lady Zainab, she's going in front of Yazid, she's going in front of the tyrant of her time, and she says, Ya Allah, help me. Ya Allah, send Falan person with me. You look at the character of Lady Zainab, compare it with what the prophets went through. What do I mean? Hazrat Adam alayhi salam, after Habil was killed, he cried for over 40 years. Hazrat Adam cried over the loss of his son, Hazrat Habil, for over 40 years. Lady Zainab, she never cried for the loss of her sons even one time. She never cried for the loss of her sons even one time. She cried over the loss of Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam. Even when the heads of Aun and Muhammad were thrown her way, she didn't cry. You look at Hazrat Yaqub alayhi salam. Hazrat Yaqub alayhi salam, his son Hazrat Yusuf was missing from in front of him. Missing from in front of him. It's not as if he was martyred. It's not as if he was dead. But just the fact that he was missing Hazrat Yaqub alayhi salam, he cries so much that his eyesight is gone. Yet the sons of Lady Zainab, they're martyred in front of her, but she's not crying over that loss. You look at Hazrat Sulaiman. The narration states that there were horses that were brought to Hazrat Sulaiman. And because he was so engrossed, those horses were brought because he used to do jihad. Because he used to do jihad, he wanted strong horses. When those horses were brought, the narration states that Hazrat Sulaiman, he was so engrossed in making sure that these horses were well, that he forgot his prayer. He forgot his mustahab prayer. You look at Lady Zainab sallallahu, she sees everything that happened on the 10th of Karbala, yet at that night she's still seen praying her Salatul Layl. She doesn't miss her prayer. You look at Hazrat Nuh alayhi salam. He knows that that son that is going to be drowned is a kafir. Yet he calls out, Ya Allah, save my son. Ya Allah, this is my son. This is my son. Even though he knows that this is a kafir. Yet Lady Zainab, she sees her sons go out into the battlefield for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, but she doesn't say, Ya Allah, save my sons. She's saying, Ya Allah, let my sons be sacrificed for Hussein. Let my sons be sacrificed for Hussein. This is the character of Lady Zainab sallallahu alaihi wasallam. When it comes to her life isn't just for women to try to emulate. Yes, when it comes to the hijab, yes, the women should try to emulate that. But when it comes to what she did for Islam, is that only for women to do? No. It's for men to do also. What do I mean? The majalis that she used to do, is that only for women to do? No, it's for men to do. The propagation of what Imam Hussein alayhi salam stood for, is that only for women to do? No, it's for men to do also. Reminding people about the wilayat of Amir al-Mu'mineen, is that only for women to do? No, it's for men to do also. All of that is for men to also try to emulate. Yet when it comes to these personalities, what's happened is now, when we look at the lives of the female personality in Islam,
We say, no, you know what? The female should be like this. The female should be doing this. When it comes to the male personalities of Islam, we say, no, the male should be like this. No, the characters of both of those personalities, it's our job, whether you're female or male, to take those characters and make them your own. Those characteristics that are in all of those individuals, alaykum salam wa rahmatullah, those characteristics that are in all of those individuals, it's our job to take them and make them our own. 1, 2, when it comes to the life of Lady Zainab, has anyone heard anyone from the minbar claim that Lady Zainab salawatullah has ever lied? Has anyone heard that Lady Zainab salawatullah has even committed tark al-awla? Even by mistake. Why is that? Do you know? Because of the ismat of Lady Zainab salawatullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. The ismat of Lady Zainab salawatullah. What do I mean by that ismat of Lady Zainab? I'm just here saying it, but I don't want you to accept my words. I want you to accept the words of Lady Zainab herself. Herself. When she was brought in front in Kufa, and she was brought in front of Ubaydullah ibn Ziyad, and he mocks her. What is the first thing Lady Zainab says? Pay attention to the words. Alhamdulillahi allazi akramana binabihi. Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, who has honored us with his prophet. Who has honored us with his prophet. The pronoun that she uses is us. Keep that in mind. Na in Arabic, it's us. The next, wataharna. Wataharna. Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, not only because he's honored us with his prophet, but he has also purified us. وَطَهَّرْنَا مِنْ رِجْسٍ تَطْهِيرًا. He has purified us from every type of rijs. Ya Ali. He has purified us from every type of rijs. What do we read? إِنَّمَا يريد الله ليذهبك عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. Look at the words that Lady Zainab, she says. She herself, she says that I am part of that Ahlul Bayt that rich was taken away from. Ibn Marjana, who are you? We know very well who your mother is, but who's your father? Who's your father? Everyone knows this household, the sharafat of this household. What is the sharafat of your household? Everyone knows the purity of this household. Everyone knows the impurity of your house. Everyone knows the honor of this house. Everyone knows the dishonor of your house. Look at this. And many of us, we don't understand the status of Lady Zainab. A lot of the sisters, they want to be like Zainab. No, you cannot be like Zainab. You cannot be like Zainab. The brothers, you cannot be like Abbas. To be like Abbas, then you need a father like Amir al-Mu'mineen. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. To be like Zainab, then you need a father like Amir al-Mu'mineen and a mother like Fatima al-Zahra. You can't be them, but what you can do is those characteristics that they had, you can try to make them your own. You can try to make them your own. And this is our job in this day and age. Why? Because the Imam of the time is waiting. There was a majlis, they were asking me about taqiyya. In this day and age, taqiyya should it be done? In this day and age, how much taqiyya can you do? How much taqiyya is permissible? Taqiyya, to begin with, it's only allowed if your life is in danger. Not just your life, but if your mal is in danger also.
The reason that you're allowed to do taqiyya is only and only if your life is in danger. Meaning now there's a constraint. You're allowed to do this if this. If that second part is not there, then taqiyya does not exist. Meaning what? Meaning if your life is not in danger, then there is no taqiyya. There's no taqiyya. So living in the West where we have this freedom of speech, where we're allowed to speak the truth, what is there to do taqiyya from? Who is there to do taqiyya from? Who are we afraid of? The government over here does not care if we speak the truth or we hide the truth. So when you live over here, you should do your research. The scholars that come here, they should openly talk about what the truth is. Openly talk about what the truth is. I said that Lady Zainab herself, she says that what? That we are part of that tathir. Correct? Hadith Kisa, we recite. Underneath that Kisa, how many personalities were there? 5? That's absolutely wrong. Thank you so much. No, not God. 6. Who was the 6th? Hazrat Jibreel alayhi salam. Hazrat Jibreel alayhi salam was also underneath that Kisa. Correct? But we say there were only 5. Why? Because Panjatan? Panj. Thank you so much. But do you all know when that Hadith Kisa incident was happening, Lady Zainab salawatu alayha, she was in the rahim of Fatima Zahra. When the event of Hadith Kisa was happening, when this verse of Ayat al-Tathir was revealed, Lady Zahra, she was pregnant with Lady Zainab salawatu alayha. That's according to narrations. She was pregnant with Lady Zainab salawatu alayha. If Imam Zain al-Abidin can be part of that Kisa, and he's not even in this world physically yet, if Imam Muhammad Baqir can be part of that Kisa and he's not here physically, if Imam Jafar Sadiq all the way to Imam Zaman alayhi salam, if all of them can be in that Kisa without being here physically, Lady Zainab salawatu alayha, the only difference was what? Her physical body is still in the rahim of Fatima Zahra, so why is she out of it? Her physical body is here in this world. It's between this world and the next world. Yet the bodies of all the other Imams, they're in Alam Anwar. They are part of that Kisa. They're part of that Tathir. This is something for not just you all, but for the scholars themselves to figure out. Because when you look at the narrations, they say the same thing. When these verses were revealed, Lady Zahra, she was having Hazrat Zainab salawatu alayha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad.
not just a place anymore. Karbala is not just a place anymore. Karbala is a path. If you want to see, in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says so many times that it's this nafs that causes an individual to either degrade themselves, or it's this nafs that causes an individual to raise themselves. Correct? The two types of some of the nufus that the Quran talks about, nafs al-ammara. Nafs al-ammara and nafs al-lawama. Nafs al-ammara is which nafs? The nafs that constantly tells you to do something evil. Nafs al-ammara. Nafs al-lawama is that nafs that constantly tells you to do good. When you want to do something evil, it's this nafs al-lawama that tells you don't do this. Why? Because this is going to cause you trouble. Correct? There's always this fight happening within this body between nafs al-ammara and nafs al-lawama. If you want to see this fight that happens in this body outside in the open, then you look at Karbala. You look at Karbala. On one side, you had everyone that was following nafs al-ammara. Everyone that was following nafs al-ammara on the side of Yazid. And on the side of Abu Abdullah al-Husayn al-Islam, everyone was following nafs al-lawama. That fight that is happening within this individual, if you want to see that fight out in the open, you look at Karbala. This is why I say that Karbala is not just an event that happened, it's a whole path. It's a path for you to follow. The end result is what? Either you're with the side of Yazid or the side of Abu Abdullah al-Husayn al-Islam. All of us, it should be our duty to make sure nafs al-lawama overpowers nafs al-ammara. Why? Because you look at Karbala, that's what exactly happened on the side of Abu Abdullah al-Husayn al-Islam. To the point where this nafs, when it continues to grow, then it becomes, or it turns into the type of nafs that Abul Fazl Abbas alayhi salam has. What type of nafs was that? Where he says that I've already sacrificed my nafs for Abu Abdullah al-Husayn. I've already sacrificed. When did he say this? The 8th of Zil-Hijjah, when he gives his sermon, he says, I've already sacrificed myself. I've already sacrificed. Not that I'm going to sacrifice. No, I've already sacrificed myself for Hussein. This is the way everyone should be thinking. I've already sacrificed myself for Imam Zaman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala. Not I'm going to sacrifice myself for Imam Zaman, but I've already sacrificed myself for Imam Zaman. When you have this mentality, then when Imam comes, then you're not going to hesitate to be siding with him. Why? Because you've already ingrained it in yourself that I've sacrificed myself for him. You've already ingrained it in yourself. This is what Mullah Abbas did. This is why when Imam Hussein was showing everyone Jannat, Abul Fazl Abbas he says, Mullah, my heaven is wherever you are. Because this is the level that he had gotten to. This is the level that he had cleansed his nafs to. Where wherever Hussein is, that is your Jannah. Wherever Ali is, that is your Jannah. Wherever Zahra is, that is your Jannah. Wherever Imam Zaman is, that is your Jannah. Ya Ali. Wherever Imam Zaman is, that is your Jannah. If he's here right now in this world, then this world is your Jannah. Many of us, we forget, we concentrate so much on Amir al-Mu'mineen, we concentrate on Imam Hussein, we concentrate on all of them, but we forget about the Imam of our time. We forget the Imam of our time. When in reality, Amir al-Mu'mineen himself, when he was looking into the future, he says in narration, why don't my Shi'as ask my son for help? Talking about Imam Zaman. Instead of asking me for help, why don't they ask my son? Why don't they ask my son? Zahiran, none of those Imams, Zahiran, all of those Imams,
have gone into ghaib al-ghaib. Whereas Imam Zaman alayhi salam, he's in this world, but he's just disappeared from our eyes. Why? Because of the sins that these eyes have committed. That's the only reason. But you see that Lady Zainab salawatu alayha, one of the titles that she was given was what? The knowledgeable one of Ali Muhammad. Al-alimatu ghayr mu'allama. The knowledgeable one who was not taught. The knowledgeable one who was not taught. If she was not taught, then where did this knowledge come from? The only personalities that are not taught anything are the prophets. The only personalities that are not taught anything from humans are the imams. The only personalities that are not taught anything are the masumeen. When Imam Zainul Abidin says to her that you, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. When Imam Zainul Abidin, he says to her that you are a knowledgeable one who has not been taught. What does that mean? Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that knowledge is nur, and He places that nur into whoever He wants to. Places that nur into whoever He wants to. Lady Zainab, look at her, 5 years old. Amir al-Mu'mineen, he says, oh my daughter, say 1. She says 1. He says, say 2. She stays quiet. Oh my daughter, say 2. She stays quiet. Then Amir al-Mu'mineen asks, why don't you want to say 2? She says, oh father, this tongue that has just said 1, how can it say 2? Meaning what? Meaning this tongue that has just testified in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, then how can it then say 2? Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. She asked Amir al-Mu'mineen, oh father, do you love us? Do you love us? Amir al-Mu'mineen says, oh my daughter, 5 years old, oh my daughter, of course I love you. Of course I love you. She replies, father, love is not for us, love is for Allah subhanahu wa ta'ala only. Compassion is for us. I know that you have compassion for us. Why? Because love is exclusively for Allah subhanahu wa ta'ala. At the age of 5, this is Lady Zainab. This is how you and I should start thinking. How do we allow our children to follow that footstep? First and foremost, you bring them to these majalis so they know about these personalities. You bring them to these majalis so they know about these personalities. Second, you yourself, you talk to them about these personalities. You talk to them about these. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. When it comes to her courage, when it comes to her steadfastness, you see that she received these traits from Amir al-Mu'mineen. She received these traits from Lady Zahra salawatu alayha. Just the same way that Lady Zahra, she did not curse the ummah of Rasulullah, Lady Zainab did not curse the ummah of Rasulullah. She did not curse. The power that Lady Zahra had, the power that Amir al-Mu'mineen had, that same power Lady Zainab had. But she didn't want to use that power. Why? The same reason Amir al-Mu'mineen didn't use that power, the same reason Lady Zahra didn't use that power. Because there were going to be people in the nasl of these individuals who would love Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam. The same way the Zulfiqar of Amir al-Mu'mineen would look at 15 generations before it split someone's head, that same way this tongue, which was the Zulfiqar of Lady Zainab, would look at 15 generations before it would do bad dua for someone. Same.
the same. As one of the poets said, jihad is not wajib for women, but the zulfiqar of the tongue that Lady Zainab used, it couldn't let Yazid sleep at night. The zulfiqar of the tongue that Lady Zainab used, it couldn't let Yazid sleep at night. And you see that it was because of this zulfiqar that Yazid was forced to let Lady Zainab leave Sham. Tonight, brothers, we commemorate the shahadat of Lady Zainab. Where do I start her masa'ib? That personality from the Ahlul Bayt al-Islam who's known as Ummul Masa'ib, who's known as the mother of masa'ib. Where do we start her masa'ib? If I was to start in Kufa, or even before Kufa, if I was to start in Medina over the loss of Lady Zahra salawatullahi alayha. Lady Zainab salawatullahi, first she sees the burning of the door of Lady Zahra, then she sees the burning of the tents of Abu Abdullah. Lady Kulthum sees the same thing. Do you know how old Lady Zainab was when the door of Lady Zahra was burning? Narrations state that she was 5 years old. She was 6 years old. That's the same age Lady Sukaina was when the tents were burning in Karbala. The difference is that when Lady Zainab used to cry over what happened to her mother, no one was there to slap her and tell her, do not cry. Yet in Karbala, when Lady Sakina used to cry over what happened to her father, Shimr used to hit her. The enemies used to abuse her. Sallallahu alayka ya Rasulallah. Sallallahu alayka ya Amir al-Mu'mineen. Sallallahu alayka ya Siddiqatu Fatima. Sallallahu alayka ya Hasan al-Mujtaba. Sallallahu alayka ya Gharib al-Ghuraba. Ya Aba Abdullah al-Hussein. Brothers and sisters, this same Lady Zainab, it's the 21st of Ramadan. Amir al-Mu'mineen, he has been brought home. When he's brought home, she looks at Amir al-Mu'mineen and she starts to cry and she says, Ya Abati, manzur bik. Ya Abati, oh father dear, who is it that struck you? Amir al-Mu'mineen, when he sees that Lady Zainab is crying, he starts to cry and he says, oh my daughter Zainab, please do not cry. Don't cry, oh my daughter Zainab. That's what Lady Zainab, she says, Ya Amir al-Mu'mineen, oh father dear, how can I not cry over what's happened to you? Amir al-Mu'mineen, he says, oh my daughter, you should cry over what will happen to you. It will be this kufa that will bring you back here. You will come here with handcuffs in your hand. It will be these people that will ridicule you. That's at that time, Lady Zainab, she says, oh father dear, how will I have handcuffs? Oh father dear, how will I be a captain when I have brothers such as Hassan, when I have brothers such as Hussein, when I have brothers such as Abbas? That's what Amir al-Mu'mineen, he says, oh Zainab, at that time there will be no Hassan, there will be no Hussein, there will be no Abbas. It's the 10th of Muharram, when the shahadat of Abul Fazl Abbas alayhi salam comes. That's when Lady Zainab, she has yaqeen that now she will truly be a captive. And it was after the shahadat of Abul Fazl Abbas alayhi salam, after the breaking of the backbone of Abu Abdullah, that's when she was certain that she would be a captive. Brothers, with this captive of Ali Muhammad, when they're taken from Karbala and they go towards Kufa, what did the narration state? They say that on the 11th, when they were being taken to Kufa, Lady Sakina, she asked for some water. When she asked for some water, Shimr, he tells her that I will give you water after all my soldiers drink. The soldiers drink water. Then when she asked for it, he says, I will give you water after all of these animals drink. When she asks after the animals drink, the narration said that Shimr, he brought some water and he drops it on the ground and he says to Lady Sakina that you will never get any water as long as I'm alive. Brother and sister, how hard was it for the auntie? How hard was it for Lady Zainab to see this happen to her niece? Brothers, when this caravan gets to Kufa,
but it's the 12th now. She does not see Sayyidina Sajjad there. When she doesn't see Sayyidina Sajjad, she starts to cry. She says, oh Father dear, I only had one Sajjad left now, he's not gone. And Sayyidina Sajjad, he comes through the doors. When he comes through the doors, she hugs him and she asks, oh my nephew, where did you go? Imam Zain al-Abidin, what does he say? He says, oh Auntie dear, I went to go bury my father. That's when Lady Zainab, she asks, oh Sajjad, how did you bury your father? Imam Zain al-Abidin, he says, oh Auntie dear, when I got there were some women of Banu Asad and they were crying. When they were crying, they see me come towards them, and when they see me come towards them, they start to leave. When they start to leave, I call out, oh my sisters, oh my mothers, please do not leave. I am this person's son. And when they asked, who are you? And I told them that I am Ali. And I told them that this is Hussein. When I said that this is my father Hussein, they say, Wallah, this is Hussein. We swear that this is Hussein. I asked them, how do you know that this is Hussein? That you know people by their faces. My father does not have his head. They say, Ali, for the couple of last nights now, we've constantly heard the cries of a woman over here who keeps saying, oh my son Hussein, oh my son Hussein. Ya Sajjad, how did you bury my brother Hussein? Imam Zain al-Abidin, he says, oh Auntie dear, when I was by the body, when I wanted to give it into the grave, there was no one to receive it. And when I would go into the grave, there was no one to give me that body. So I turned towards Najaf and I say, Ya Jatti, Adrikni. I turned towards Najaf and I said, oh grandfather dear, please help me. As soon as I said that, oh Auntie dear, I see there were two hands that come out of the grave, and then I give this body into the hands, in those two hands. Lady Zainab, she asked, oh Sajjad, were those the hands of my grandfather Ali? No, Auntie dear, those were the hands of my great grandmother Fatima. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. وَاللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الْكَافِرِينَ. Matem Hussein. Ya 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 Hussein. Sajjad mein Zainab हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाजार जफा। सज्जाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाजार जफा। सज्जाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाजार जफा। सज्जाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाजार जफा। मजमा है कूफियों का, मेरे चलने की जा कोई नहीं, बाजार जफा। सज्जाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाजार जफा। सज्जाद में ज़ैनब हूँ, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाजार जफा। सज्जाद मेरे सर से 9 बार छिली चादर, सज्जाद मेरे सर से 9 बार छिली चादर। बलवे में नबी ज़ादे फिर वाई गई दर दर, मिल जाए रिदा मुझको और मेरी दुआ कोई
کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے سر میرا کھلا دیکھے غم اس سے بڑا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد چلو کیسے لاکھوں ہے تماشائی سجاد چلو کیسے لاکھوں ہے تماشائی یاد آتا ہے رہ کے عباس میرا بھائی فریاد کرو تجھ سے اب تیرے سوا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا معلوم ہے آدا کو غازی کی بہن ہوں میں معلوم ہے آدا کو غازی کی بہن ہوں میں یہ درد ہے وہ غازی کا بند رسن ہوں میں یاد آئی وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا یا حسین 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 شام کو قیدی بن کے چلی ہے شام کو قیدی بن کے چلی ہے شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی
حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام. چوں چوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا. چوں چوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، زینب کو غازی یاد آیا. ہاتھوں سے یا پھر بالوں سے چہرے کو چھپا لے شہزادی. وہ یہ شام شہر کی گلیاں ہیں، دل تھام لے اے آقا زادی. فضا نے جب یہ بتلایا، زینب کو غازی یاد آیا. چوں چوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، زینب کو غازی یاد آیا. ماحول شرابی جب دیکھا، بابا کی وصیت یاد آئی. کوئی تو مجھے چادر لا دے، ہونٹوں پہ یہی فریاد آئی. جب کوئی نہیں چادر لایا، زینب کو غازی یاد آیا. چوں چوں بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، زینب کو غازی یاد آیا. پھر شام کے لوگوں نے بدلا اجداد کا یوں زینب سے لیا. چادر چھینی، پتھر مارے اور گرم کبھی پانی پھینکا. درا جو سکینہ نے کھایا، زینب کو غازی یاد آیا، زینب کو غازی یاد آیا. یا حسین یا حسین یا حسین. السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا وحی اللہ، السلام علیکہ یا حبیبنا و حبیب اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا علی امیر المومنین وسیع رسول رب العالمین. السلام علیکہ یا آیت اللہ الکبریٰ و نبأ العظیم. السلام علیکہ یا حجت اللہ فی العالمین. السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا معدن الرسالہ، السلام علیکی یا صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکہ یا مولائی حسن بن علی ایھا المجتبی یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا مولائی ابا عبداللہ. السلام علیکہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. علیکہ منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعل الآخر العہد منی لسیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصا مولاي ابو الفضل العباس وجميع شهداء كربلاء واسيران كربلاء ومختلف ملائكة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي علي بن الحسين يا سيد الساجدين. السلام عليك يا مولاي محمد بن علي يا الباقر. السلام عليك يا مولاي يا جعفر بن محمد يا الصادق. السلام عليك يا مولاي موسى بن جعفر يا الكاظم. السلام عليك يا مولاي علي بن موسى يا الرضا الراضي بالقدر والقضاء يا ابن رسول الله. السلام عليك يا مولاي محمد بن علي يا التقي الجواد. السلام عليك يا مولاي نقي علي ابنك الحادي ابن رسول الله. السلام عليك يا مولاي حسن بن علي يا العسكري ابن رسول الله. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن.
السلام عليك يا إمام الإنس والجان، الأمان من فتنة الزمان، يا قامي الكفر الطغيان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وأجل الله من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على اللهم صل وليك المجدد الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل لسان، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا وتمتعه فيها طويلا برحمتك